I'll start ഒരു ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ ആരംഭിക്കണം. ഓം അഗജാനന പത്മാർക്കം ഗജാനന മഹർനിശം അനേകദന്തം ഭക്താനാമേകദന്തമുപാസ്മഹേ. ദുർഭിർയുക്ത ചതുർഭിസ്ഫടികമണിമയീം അക്ഷമാലാം ദദാന ഹസ്തേനേകേന പദ്മം സിതമപി ച ശുകം പുസ്തകം ചാപരേണ ഭാസാ കുന്ദേന്ദുശംഖസ്ഫടികമണിനിഭा ഭാസമാനാ സമാനാ സാ മേ വാഗ്ദേവതേയം നിവസതു വദനേ സർവദാ സുപ്രസന്നാ. നമഃ ശിവാഭ്യാം നവയൗവനാഭ്യാം പരസ്പരാശ്ലിഷ്ടവപുർധരാഭ്യാം നഗേന്ദ്രകന്യാ വൃഷകേതനാഭ്യാം നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവതീഭ്യാം. ആനീലശ്ലക്ഷ്ണകേശം ജ്വലിതമകരസത്കുണ്ടലം മന്ദഹാസ സ്യന്ദാദ്രം കൗസ്തുഭശ്രീ പരിഗതവനമാലോരുഹാരാഭിരാമം ശ്രീവത്സാംഗം സുബാഹും മൃദുലസദുദരം കാഞ്ചനഛായചേലം ചാരുസ്നിഗ്ധോരുമംബോരുഹലലിതപദം ഭാവയേഹം ഭവന്തം. വാമം പാദം പ്രസാര്യ ശ്രിതദുരിതഹരം ദക്ഷിണം കുഞ്ജയിത്വാ ജാനുന്യാധായ വാമേതരമിതരഭുജം ശേഷഭോഗേ നിധായ പശ്ചാത്പാണിദ്വയേന പ്രതിഭടശമനേ ശംഖചക്രേ ദദാനഃ ദേവോ ഭൂഷാദിയുക്തഃ ത്രിദശപതിനുതഃ പാതു പൂർണ്ണത്രയീശഃ. മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠം വാതാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി. ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാം ആലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദം ശങ്കരം ലോകശങ്കരം. So I'm going to start the class with a slogam, an introductory slogam. This is not one of the Sivananda Lahari slokas, but just an introductory slogam that will help me lay out an introduction for the class, and then we'll start with the actual Sivananda Lahari. Namah Shivayeti Shivam Prapadye Shiva Prasideti Shivam Prapadye Shivatparam neti Shivam Prapadye Shivohamasmiti Shivam Prapadye. So in the sloka marka kudi solren, very simple sloka. If you want to write it down, even you can write it down. It's not very difficult to write down. Namah Shivayeti Shivam Prapadye. Can you say it slowly so that we can write down? Yeah, right. Namah Shivayeti Shivam Prapadye Shiva Prasideti Shivam Prapadye Shivatparam neti Shivam Prapadye Shivohamasmiti Shivam Prapadye. Okay. Namah Shivayeti Shivam Prapadye Namah Shivayeti Shivam Prapadye Shiva Prasideti Shivam Prapadye Shiva Prasideti Shivam Prapadye Shivatparam neti Shivam Prapadye Shivatparam neti Shivam Prapadye Shivohamasmiti Shivam Prapadye. So this is the sloka, and I'm going to use this sloka for introduction. It will set the stage for an introduction to the class. So Sivananda Lahari Shankaracharyarodu oru composition akum. Shankaracharyar പ്രസ്ഥാനത്രയ ഭാഷ്യം തുടങ്ങി പല രചനകൾ നടത്തിയിരിക്കാർ. അതിലെ
ரொம்ப எளிமையான ஸ்தோத்திரங்கள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ரொம்ப அதிககனமான வேதாந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் அடங்கின ஸ்தோத்திரங்களும் பாஷ்யங்களும் எல்லாம் எழுதியிருக்கார். അപ്പൊ അവരോട് ഇതൊരു പ്രധാന ഒരു കോമ്പസിഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുക. സൗന്ദര്യ ലഹരിയോടൊപ്പം ശിവാനന്ദ ലഹരി ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് എ വെരി സ്ട്രോങ് കോമ്പസിഷൻ ഇൻ ദ ഭക്തി മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പസിഷൻ ആക്കും ശിവാനന്ദ ലഹരി. സോ നമ്മളോട് இந்த ഭക്തി ലിറ്ററേച്ചർ பார்த்ததான ഭക്തി ആസ് എന്നത് ഭഗവത് പ്രേമരൂപാ ഭക്തി അതാക്കും നമ്മളോട് റിലിജിയസ് ലിറ്ററേച്ചർ பார்த்தோம்னா அதுல பக்திங்கிறது பகவத் பிரேமரூபா பக்தி. ஸோ ഒരു ഹയർ നമ്മളവിടെ ഒരു ഹയർ നേച്ചറാன பகவான் மேல ஈஸ்வரன் மேல நமக்கு இருக்கிறதான பிரேமத்தையாக்கும் பக்தி എന്ന് ഭക്തിன்னு சொல்றோம். അതുപോലെ മറ്റ് ദേശഭക്തി ഫ്ലാഗ് ഭക്തി എല്ലാം சொல்றோம். அது மாதிரி இதெல்லாம் அதாவது நம்மளோட உயர்ந்ததான ஒரு தத்துவத்துக்கு மேலேயுள்ள பிரேமத்தையாக்கும் பக்தி എന്ന് சொல்றோம். Now if you look at the more advanced Vedantic or spiritual literature, anga jnanam is highlighted. So jnanam adava wisdom is highlighted. So in the religious literature, bhakti is the main theme, whereas in some of the spiritual literature, jnanam is the theme. So bhakti and jnanam is interconnected. It's not a, religious literature le nariya jnanam irukku, jnana tattvangal irukku. Spiritual literature le bhaktiyoda tattvangal irukku. They are interconnected, but at the same time bhakti and jnanam are highlighted. So in the bhaktiയും ജ്ഞാനവും തമ്മിൽ എന്ന കണക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. Because bhakti and jnanam are both important for us to do the sadhana, to go forward in our religious sadhana. These are complementary virtues. They reinforce each other. So in the bhakti jnanate, for purpose of our analysis, രണ്ട് തരം ഭക്തിയായിട്ടും രണ്ട് തരം ജ്ഞാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് பண்ணலாம். സാമാന്യ ഭക്തി, വിശേഷ ഭക്തി. ഭക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി, വിശേഷ ഭക്തി. അതുപോലെ ജ്ഞാനത്തെ സാമാന്യ ജ്ഞാനം, വിശേഷ ജ്ഞാനം. സോ இந்த സാമാന്യം சொல்லிட்டாൽ பேசிக் அர்த்தம். பேசிக் பக்தி, விசேஷ பக்தி, அட்வான்ஸ்டு பக்தி, அப்படி வேணா அப்படி யூசேஜ் பண்ணலாம். അതുപോലെ സാമാന്യ ജ്ഞാനം, ബേസിക് நாலேஜ், விசேஷ ஞானம், ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ், அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். இந்த நாலும் நம்மளோட ட்ரெடிஷன்ல இந்த நாலும் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சா. So it is not that we just are trying to get only one. We are trying to get all the four. നാലും ഉപയോഗിക്കണം. To reach our final goal, we have to get to use all these four. സാമാന്യ ഭക്തി, സാമാന്യ ജ്ഞാനം, വിശേഷ ഭക്തി, വിശേഷ ജ്ഞാനം, ഇത് നാലും ഉപയോഗിക്കണം. அது எப்படி எந்த சீக்வன்ஸில் நம்ம உபயோகிக்கணும் எന്നുള്ളதாக்கும் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லித்தரது. இப்போ நான் சொன்ன ஸ்லோகம் இருக்கே, அது சொல்லித்தரது எப்படி இந்த சாமானிய பக்தியையும் விசேஷ பக்தியையும் சாமானிய ஞானத்தையும் விசேஷ ஞானத்தையும் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். സാമാന്യ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്, നമ്മളോട് இந்த ஆத்மீய சாதனை ஆரம்பிக்கிறது, we start with some samanya jnanam or basic knowledge. So what is the basic knowledge? The basic knowledge is ഈശ്വരനെ പറ്റി ഒരു basic knowledge നമുക്ക് ഇருக்கு. അതായത് ഈശ്വരനാക്കും இந்த ജഗത്തെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവർ. ഒരു rough idea is there. Hello, I don't, somebody's voice is being heard. If you can mute your microphone. Yeah, thank you. So when we start off in our spiritual journey, we have a rough idea, that is who is Ishvara, because நமக்கு சொல்லி தந்திருக்க, நம்ம பெரியவாளெல்லாம் சொல்லி தந்திருக்க. So is it, hey Murthy, are you on? Murthy, hello Murthy.
Uh, hey, Kamala, can you mute your phone? Kamala Vanaharan? Yeah, I'm on audio only. Okay, are you able to mute yourself? Because I can hear some Yeah, background. I did. Okay. I did. Okay. I did star 6. Okay. Thank you. All right. Okay. Oh, but if I mute, you can hear me? Yes, I can hear you. Yeah, you're not on mute. Then, yeah, I know we usually do star 6 for mute and unmute. I don't know if you have any other number to mute. On the phone, your mute button. Okay, now it's muted. Now it's muted. Yeah, thank you. Okay. Okay. A little late. Still, I can hear you. So it's not muted. Okay. Okay. So, സാമാന്യ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പെരുവാളെല്ലാം തൊല്ലി തന്നിരിക്കുക ഈശ്വരനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സാമാന്യ ജ്ഞാനം റഫ് ഐഡിയ നമുക്ക് ഇരിക്കുക. അതാണത് ഈശ്വരനാക്കും ജഗത് സൃഷ്ടികർത്ത, ഈശ്വരൻ സർവശക്തിമാനാക്കും സർവജ്ഞനാക്കും എന്നെല്ലാം ചൊല്ലി നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അതിലേതാക്കും നമ്മളോട് എന്താ spiritual journey is starting. So Samanya Jnanam is the first step that we all have. And the very first line, when we have the Samanya Jnanam, we look at Ishvara as the creator. So that naturally religions, if you look at all the other religions, every religion views the God as the creator of the universe. So Karta and religion because he's a creator. Even we consider Ishvara to be the creator. That is at the Samanya Jnanam level. So when we have the Samanya Jnanam, we approach Ishvara with a lot of, നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് പണിയിരിക്കും, നമ്മളോട് തെറ്റെല്ലാം പൊറുക്കണം, എനിക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇருக்கு, அந்த ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റണം. So അർത്ഥാർത്ഥി ഭക്ത and artha bhakta fall into this category where you have the Samanya Jnanam of Ishvara and you are a Eka Rupa Ishvara Bhakta. So we are at the Eka Rupa Ishvara Bhakti stage. This is the Samanya Jnanam. So the very first line says, Namah Shivayeti Shivam Prapadye. So I go to Shiva, Namah Shivaya. நான் போறேன். என்ன வச்சனால் எனக்கு எல்லாரும் சொல்லி தந்து எனக்கு தெரியும் சிவனாக்கும் பகவான், அந்த பகவான் மேல எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு, அந்த பகவானோடு கருணையும் அனுகிரகവും கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் நமசிவாய என்று சொல்லிக்கிண்டு சிவனை அடையறேன். இதாக்கும் சாமான்ய ஞானம் leading to சாமான்ய பக்தி. So first step was you got the Samanya Jnanam, and then that led to the Samanya Bhakti. So that means you have the devotion towards Ishvara, and that's how you went to Ishvara, Namah Shivayeti Shivam Prapadye. So the first step is going from Samanya Jnanam to Samanya Bhakti is mentioned in the very first line, Namah Shivayeti Shivam Prapadye. So now we have reached to the stage where we have the Samanya Bhakti or basic Bhakti, which is also called നമ്മൾ ഭക്തിയെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ சொன்னேன் മന്ദ ഭക്തി, മധ്യമ ഭക്തി, ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ this is മന്ദ ഭക്തി where we look at Ishvara as the creator, Ekarupa Ishvara Bhakti, and we go to him for our wants and needs. We want to use Ishvara as the means to get to what we really need, which is wealth, prosperity, happiness, etc. So Ishvara is the means, the universe is the end. This is the Samanya Bhakti. Adakum Namah Shivayeti Shivam Prapadye. So that is the Samanya Bhakti. Now Samanya Bhakti valarndu vandudanal, if you stop at Samanya Bhakti, you have not really progressed in your spiritual path. You have to go to the next step, which is from Samanya Bhakti, you have to pray to Bhagavan. You go as a Samanya Bhakta or a Manda Bhakta, and you go to Bhagavan, and your prayer should be, lead me from Samanya Bhakti to Vishesha Jnana. Not Vishesha Bhakti, but Vishesha Jnana, which is specialized knowledge of Ishvara. What is a specialized knowledge? That specialized knowledge will take you from Ekarupa Ishvara Bhakti to Anekarupa Ishvara Bhakti. So
Ekadevata bhakti to Vishwarupa upasana. So Ekadeva the Manda bhakti lendu Madhyama bhakti ki ungala kondu. So this is the step from Vishesha bhakti killa prayanam. Adakam Shiva prasideti Shivam prapadye. So enakku hey Shiva ningal anugrahikanam enadu Vishesha jnanam kadakkarattukku ningal anugrahikanam. That is the second line. Shiva prasideti Shivam prapadye. Hey Shiva, please give me Vishesha jnanam or special knowledge. So that special knowledge will basically transform you from a single, Eka Rupa Ishvara Bhakta to Aneka Rupa or Vishwarupa Ishvara Bhakta. Namal Parikradallam Ishwaranayattu Marum. Other than Sri Rudrathila, the entire Sri Rudram, if you try to understand the real meaning behind Sri Rudram starts in the first Anuvakam as a prayer for all the Namal Cheda Papangal Nere Bhagavanodu Kopa Manu Varadakirkarthaku Vendi Ennodula Namaskaramakam Sri Rudram in the first Anuvaka. But starting with the second Anuvaka, we are seeing Namo Hiranya Bahave Sainanyi Disham Chapataye Arambiche Parikara Vastukalallam Sri Rudranayittu Namukku Manasilavu. So Edu Vastu Eduthalum Taskaranam Pataye, whatever you take, that is also Sri Rudra. So this is the Vishesha Jnanam is being acquired. That is being shown in Sri Rudram, second Anuvaga onwards. And once the Vishesha Jnanam is acquired, what is the knowledge that you have now? That Vishesha Jnanam is referred in the third line. Shivat param neti shivam prapadye. So now you have become a Madhyama Bhakta, Vishwarupa Bhakta, and you have now understood that Shivat param neti. Whatever I see in this universe, there is nothing beyond Shiva, because everything is Ishvara. So in the first stage, in the Samanya Jnanam, Ishvara was just the creator. So Nimitta Karanam, so the Jagat Nimitta Karanam was Ishvara. When we come to the Vishesha Jnanam, not only he is the Nimitta Karanam, he certainly continues to be the Nimitta Karanam, but he is also the Upadana Karanam or the material cause. So when you attain the Vishesha Jnanam, there is nothing in this universe other than Shiva. And when I say Shiva, we talk about Parabrahman. So this is not just Shiva or Vishnu. It doesn't matter. Shivat param neti shivam prapadye. So this is the Vishesha Jnanam. And this Vishesha Jnanam is going to take you to the next step, which is the Vishesha Bhakti or specialized Bhakti. And that Bhakti is, now you're already in the Madhyama Bhakta stage. You have to go one step beyond Madhyama Bhakta. Nanum Ishwaranam Tamil Abhedamana Avasthai. There is no difference between me, Aham, Brahmasmi, and Jnana. That is the Vishesha Bhakti or the specialized devotion to Ishvara. So that is represented in the very last line. Shivohamasmi ti Shivam prapadye. So you started off as a very simple Namah Shivaya ti Shivam prapadye. Anga arambichi. Slowly you go through this various transformation from Samanya Jnanam to Samanya Bhakti, Samanya Bhakti to Vishesha Jnanam to Vishesha Bhakti, and that Vishesha Bhakti has led to the Aham Brahmasmi and Jnanam, and that has opened your eyes, and now Abheda Bhakti. Adanadu Arupa Ishvara. So Eka Rupa Ishvara, Aneka Rupa Ishvara, Arupa Ishvara. Manda Bhakti, Madhyama Bhakti, Uttama Bhakti. This is the progress of a spiritual seeker. And unless all the steps are completed, this journey becomes incomplete. So in fact, in Srimad Bhagavatam, Dhruva Charitrathila, Chinna Korandeya Irukra Samayathila, Dhruvan is able to have a darshan of Bhagavan.
അഷ്ടാക്ഷരി മന്ത്രം ജപിച്ച് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം വാങ്ങി അഷ്ടാക്ഷരി മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവത് ദർശനத்துக்கு ധ്രുവനുக்கு സാധിക്കുന്നത്. ஆனால் ധ്രുവൻ at that time വിശേഷ ജ്ഞാനം വേണം എന്ന് കേൾക്കലൈ. He wanted to continue in the universe, and he became a king. So he did not progress. Of course, Bhagavan gave the promise that at the end of this life you'll have a Dhruva Nakshatram and all that. But anyway, the Dhruva repents in Srimad Bhagavatam Master and later stages. He says, I should have used this Bhagavan or Darshanam to get அந்த അരൂപ ഭക്തി വരത്തുക്ക് ഞാൻ ശ്രമിക്കലേ എന്ന് ചൊല്ലി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു small point is there. I wanted to point that out. So our journey is not complete unless we go through all these steps. So adnale this sloka I thought I will use as a introduction to the Sivananda Lahari that we are going to cover starting today. So basically what the sloka says is, take me, progress me through. I may be at the lowest level today. Namah Shivaya iti Shivam Prapadye. Take me to the next level. Shiva Praside iti Shivam Prapadye. Shivat Param iti Shivam Prapadye. Shivohamasmi iti Shivam Prapadye. So this is the introduction I wanted to give. And I will start the Sivananda Lahari topic. Just I will summarize one more time. So in the Devata Drishtila Namal Ishan Shivane Parikrata Ekarupa Bhakti in the Peradki. Devata Drishti. Adanadu Idu Devadayakam, Enodishta Devadayakam, Enodu Agraham. And the Shivapadatta Adayanam, Adan Enoda Agraham. So I have to do my spiritual sadhana to travel from where I am and to reach Shivapada. So this is the Dvaita approach, where Bhagavan is separate. He is living in Kailasa, and you are going to go from here to Kailasa. Shivapada Madayaradan Onodu Desham. This is the Devata Drishti Yulla Bhakti. The second stage, or the Vishwarupa Bhakti, is called Bhavana Drishti. Bhavana Drishti is Namal Parikradallam Ishwaranayittu Namal Bhavikaram. Adanadu Namal Oro Vastukal Parikratayim, we can see the differences between Uru Vastu and second Vastu. We know the difference between a book and an umbrella. But at the same time, we use our Jnanam to say that in the Logathilana Ella Vastukalam and the Ishwaran Dam. Idakam Aneka Rupa Ishwara Bhakti, Adka Bhavana Drishti in Chalua. So whereas at this stage, I am always with Ishwara. I am never away from Ishwara. And in the Sri Rudrathoda Shuddhaspadiga Sangasham Trinetram Panjavaktragam Gangadaram Dashabujam, and the slogam Gulvashchalum, Alatanal, there is another slogam called Pidhamyasya Daritri. Idellam in the Bhavana Drishtiya Aneka Rupa Ishwara Bhaktiya Katru. And then ultimately there is this third level which is called Sadhana Drishti. So Devata Drishti, Bhavana Drishti, Sadhana Drishti. And the Sadhana Drishti le Aham Brahmasmi in the Orcha Jnanam Vandu Kavira Samayatila. Arupa Ishwara Bhakti, Advaitam is the main sentiment. So, Ipidi Namloda Bhakti in the progress Panradu. So this is one introduction to the to what we are going to see. Now, if you just look at our sadhanas that we perform to go from step 1 to step 2 to step 3 to step 4, initially what is prescribed is karma. Karmanishtanam chedu chitta shuddhi varutti, upasana vazhikki chitta ekagrata varutti, then jnanam adanadu
ശ്രവണ മനന നിധിധ്യാസനം വഴി ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് അദ്വൈത ജ്ഞാനത്തിലെ ജ്ഞാനനിഷ്ഠനായിട്ട് മാറുന്നത്. So this is the three main groupings that we know. കർമ്മങ്ങൾ, കർമാനുഷ്ഠാനം, ഉപാസന, വേദാന്ത വിചാരം അഥവാ ജ്ഞാനം, ഇന്ന് മൂന്ന് സെക്ഷൻ. So again, karmanushtanam again can be kayiga karma, vachika karma, manasika karma, etc. So those are again divided into 2 or 3 groups. In the Sivananda Lahari, what you are going to see throughout the Sivananda Lahari, Ekarupa Bhakti ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ പാലിക്കലാം, അനേകരൂപ ഭക്തിയും ഒരുപാട് ഇടത്തിൽ പാലിക്കലാം, പൊതുവായിട്ട് കർമ്മലക്ഷണവും ഉപാസനാ ലക്ഷണവും പാലിക്കും. So basically we are going to cover the first 2 steps. We are not going to go into the sadhana drishti or the arupa ishvara drishti in these stotras. For that you have to go to Vedanta, like Brahma Sutra and the Upanishads and the Veda Anta portion. In the Kavya's portion, Kavya Nadaka Alankara Kavya portion, like Sivananda Lahari, you will see Ekarupa Bhakti and Anekarupa Bhakti. So majority places you may see only Ekarupa Ishvara. Some places you may see Vishwarupa Ishvara. Similarly, the perspective of somebody who is in the karma, whether it is Sakama Karma or Nishkama Karma Anushtana stage, some places it is in the form of a devotee who is in the Upasana stage. So this is the background of Sivananda Lahari. Now, Sivananda Lahari എന്നുള്ള വാക്കോട് അർത്ഥം ഒന്ന് ആദ്യം പാലിക്കണം. അതായത് ശിവനോട് ആനന്ദത്തോട് ലഹരി. ലഹരി ചെലുത്താനാൽ എന്നത് ഒരു ടൊറൻഷ്യൽ ഫ്ലോ, ഒരു നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അതിവേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ആക്കും ലഹരി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീം, ശിവ ആനന്ദ. സോ ശിവനോട് ആനന്ദമല്ല, അതായത് ശിവനോട് ആനന്ദം ചെലുത്താനാൽ ശിവനുക്കുള്ള ആനന്ദത്തെ പറ്റി അല്ല എനിക്ക് சொல்றோம். ശിവനിലിരുന്ന് നമുക്ക് കിടக்கிறതാണ് ആനന്ദം, ശിവഭക്തി ജനിതமான ആനന്ദം. സോ നമ്മൾ ശിവഭക്തന്മാരായിട്ടിരുന്ന് ശിവഭക്തി ജനിത ആനന്ദസ്യ ലഹരിഹി. So that is the meaning of the word Shivananda Lahari. So another way you can இந்த Shivananda Lahariக்கு வியாக்கியானம் கொடுக்கிறது எப்படி வச்சுன்னா, இந்த ஆனந்தத்தை இந்த சிவ சப்தம் இருக்கு, சிவ சப்தத்தை ஆனந்தத்துக்கு அட்ஜெக்டிவ் ஆயிட்டு யூஸ் பண்றது. சோ சிவமான ஆனந்தம், சோ ஆனந்தம், ஆனந்த லஹரி. So we are getting the torrential stream of ஆனந்த. எப்படியுள்ள ஆனந்தம்? சிவ ஆனந்த. So ഈശ്വര ആനന്ദ. So സാത്വികமான ആനന്ദം. അതായത് നമ്മൾ ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കാരണം, ഈശ്വര സംബന്ധം കാരണം, അതായത് if your contact was with പ്രപഞ്ച സംബന്ധமான ആനന്ദമാനാൽ that is going to go away after some time. It is not going to last. So നമ്മൾ അത് അശിവം, it is not auspicious. We don't call it auspicious. The പ്രപഞ്ച സംബന്ധமான ആനന്ദത്തെ we don't take it as auspicious. But whereas ഈശ്വര സംബന്ധமான ആനന്ദം is auspicious because it is unending, it is enjoyable from the very beginning, and we don't have the fear of Ishvara not being there for providing the ananda, because Ishvara is permanent. So Nitya Mangala Swarupanane Bhagavanodu Bhagavan Gittirundu vara ആനന്ദമാക്കും ശിവാനന്ദ. So ശിവസ്യ ആനന്ദഃ എന്നൊരു അർത്ഥം അല്ലട്ടനാൽ ശിവമാന ആനന്ദം, ശിവഃ ആനന്ദ, രണ്ടർത്ഥത്തിലെയും இந்த ശിവാനന്ദ ലഹരിക്ക് വ്യാഖ്യാനം കൊടുக்கலாம். So this is the introduction part. About 30 minutes are over. I will do the first sloka and go with the meaning of the very first sloka. By the way, for the meanings, I am using this book. You can use it. This is the
Sivananda Lahari book written with the translation by Tapasyananda. So Tapasyananda Swami തർജ്ജമയോട് കൂടിയുള്ള പുസ്തകമാക്കും ഞാൻ മീനിങ് യൂസ് പண்றேன். ചില ശ്ലോകങ്ങൾ extract meaning wherever possible beyond what is in the book. I will try to convey those also. So if there are no questions, I will go to the first sloka. Kalabhyam chudalankrita shashikalabhyam nijatapaha bhalabhyam bhakteshu prakatita bhalabhyam bhavatu me Shivabhyam astogat tribhuvana Shivabhyam hridi punaha Bhavabhyam anandaspuradhanubhavabhyam natiriyam. Urka kudi vaskara. Kalabhyam chudalankrita shashikalabhyam nijatapaha bhalabhyam bhakteshu prakatita bhalabhyam bhavatu me Shivabhyam astogas tribhuvana Shivabhyam hridi punaha Bhavabhyam anandaspuradhanubhavabhyam natiriyam. So in the slogam, those who have studied Saundarya Lahari may know that Saundarya Lahari is in the Shikharini Vrittam, Shikharini meter. Sivananda Lahari contains more than 1 meter. So it is not, all the 100 slokas are not in 1 meter. There are multiple chandas coming in Sivananda Lahari. Adyata oru 27 slogam nenikran is all Shikharini Vrittam. So up to this 28th sloka is all Shikharini Vrittam. So just like Saundarya Lahari, initial 27 slokas are in the same meter as Saundarya Lahari. Shikharini Vrittam ennu peru. 28 lendu Vrittam maarunnu. Appo the Shikharini Vrittam, just interesting side point. Shikharini ennu cholluthannal Shikharam ennu cholluthannal Parvata Shikharatha Shikharam ennu chollu. Shikharam means mountain top ennulla arthathil. Parvata Shikharam ennulla reethiyile Shikharini enartham. So Shikharini refers to the top of a mountain. That's a meaning. There's a second meaning. I'll come to that. But the interesting point about this top of the mountain meaning in Aidihya Prakaram, Shankaracharya in the Sivananda Lahari composition was done in Sri Shaila. Mallikarjuna and Brahmarambika and the Sri Shailathila vachakam in the Sivananda Lahari compose pannirkar. And the Mallikarjuna patti oru slogam varaporadhu nammal parikka porom later on in Sivananda Lahari. So there is a very customary belief is that this was composed in Sri Shailam, which is again a mountain. So Sri Shailam mountain lo kannandu Shikharini Vrittathile composition aarambikkaru. The second meaning to the word Shikharini in Sanskrit, Shikharini also means a beautiful girl, young girl. So ഒരു young girl എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് ശിഖരിണി എന്നുള്ള വാക്ക് അർത്ഥമുണ്ട്. But anyway, we are that is just a side point I just wanted to mention. So Shikharini Vrittathile Sivananda Lahari in the ആരംഭിക്കുന്നത് first 27 slokas are Shikharini Vritta. Now Saundarya Lahari, Shankaracharya, when Shankaracharya composed the Saundarya Lahari, he started with Shiva Shaktya Yukto. So Devi Paramana oru stotram. Devi Paramana stotram ആരംഭിച്ചത് എന്ന വാക്കില Shivaha. പരമശിവനെ പറ്റി പേശിക്കേണ്ട സൗന്ദര്യ ലഹരി ആരംഭിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ. അപ്പൊ ഇങ്ങ എന്നെ ചേരാ ശിവാനന്ദ ലഹരി ശിവനെ പറ്റിയുള്ള സ്തോത്രം പാർവതിയെ പറ്റി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കലാം എന്ന് ചൊല്ലിട്ടാക്കുമോ തോന്നും. കലാഭ്യാം ക ശബ്ദത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുക. സോ ക ശബ്ദം എല്ലാവർക്കും തെരിയും. കകാര രൂപ കല്യാണി കല്യാണ ഗുണശാലിനി. Ka is the first akshara of Deviyode Shodasam Akshari Mandram, Alata Panjadashakshari Mandrathile Adyatha word Ka.
அந்த கா வச்சுக்கிண்டு இந்த ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கிறார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஒரு மங்கள ஸ்லோகமாக்கும். അതാണത് ശങ്കരാചാര്യർ ജ്ഞാനിയാക്കും. പാരമാർത്ഥിക ദൃഷ്ടിയില് ഞാനും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപൻ, ഈശ്വരനും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപൻ ആനാലും വ്യാവഹാരിക ദൃഷ്ടിയില് ഞാൻ അഹങ്കാര, which is the individual with the self. ഞാൻ ഒരു അഹങ്കാര വ്യാവഹാരിക ദൃഷ്ടിയില് ഞാൻ അഹങ്കാര സ്വരൂപനാണത്തിനാല് ഞാൻ കമ്പോസ് പண்ற ഞാൻ ചെയ്യற എന്നെ ജോലി ഉണ്ടാനാലും എന്നെ പ്രയത്നം ആരംഭിച്ചാലും ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു കണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം. ഇതാക്കും മംഗള ശ്ലോകം. ഏത് കോമ്പസിഷൻ എടുത്താലും ഒരു മംഗള ശ്ലോകം ഇരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ അദ്വൈത ക്ലാസ്സിലെയും വേദാന്ത ക്ലാസ്സിലെയും ധ്യാന ശ്ലോകം ചൊല്ലിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കണം. தெரிஞ்சுதா? സോ ദ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഈസ് ഒരു ധ്യാന ശ്ലോകം പോലെയുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാക്കും. സോ ഇങ്ങ என்ன சொல்றாரு വെച്ചാൽ അയം നതിഹി അസ്തു, ഇയം നതിഹി അസ്തു. இந்த நமஸ்காரம் இருக்கட்டும், என்னோட இந்த நமஸ்காரம் நான் സമർപ്പിக்கிறேன். ആർക്ക്? ശിവാഭ്യാം. ശിവാഭ്യാം എന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ശിവൻ അലോൺ, ബട്ട് ശിവനും ശിവായും ചേർത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ധ്യാന ശ്ലോകം നാം വായിച്ചാൽ അതില് നമ ശിവാഭ്യാം നമ യൗവനാഭ്യാം പരസ്പരാശ്ലിഷ്ടവപുർധരാഭ്യാം നഗേന്ദ്ര കന്യാ വൃഷകേതനാഭ്യാം നമോ നമ ശങ്കര പാർവതീഭ്യാം. സോ നമസ്കാരം ശിവനുക്ക് മാത്രമല്ല, ശിവപാർവതിമാർക്ക്. ശിവാഭ്യാം ഇയം നതിഹി. നതിഹി ചൊല്ലിത്താൽ നമസ്കാരം. സോ നമശിവായ നമശിവായ അർദ്ധനാരീശ്വര സ്തോത്രം, അതിൽ നമശിവായ ഉമാമഹേശ്വര സ്തോത്രം, നമശിവായ നമശിവായ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ വേറൊരു സ്തോത്രത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുക. ഇങ്ങ ഇവാൾക്ക് എന്നോട് നമസ്കാരം. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉമാമഹേശ്വരന്മാർ എന്നുള്ളതാക്കും ഇനി വർണ്ണിക്കുക. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉമാമഹേശ്വരന്മാർ? കലാഭ്യാം, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഫസ്റ്റ് adjective used. Kalabhyam iyam natihi. So wherever you read one, Kalabhyam iyam natihi. So Shankaracharya is embarking on a work of poetry writing. That itself is a kala. Kala means art form. So he is starting a project of art. And ആർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കത്തെ ആരെ നമസ്കരിക്കണം? എല്ലാ കലകൾക്കും അധിപനാന ഈശ്വരൻ. പരമേശ്വര is considered to be the chief of all the 64 കലകൾക്കും അധിപനായിട്ടാക്കും നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് നൃത്തമാനാലും ശരി, ലാസ്യമാനാലും ശരി, നടനമാനാലും ശരി, എല്ലാം ശിവൻ ആക്കും കലകളോട് അധിപതിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. സോ കലാഭ്യാം 64 കലകളായിട്ട് കലകളോട് രൂപങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് ശിവപാർവതിമാർക്ക് എന്നോട് നമസ്കാരം. എന്നോട് இந்த പോയറ്റിക് വർക്ക് ശരിയായിട്ട് നടக்கிறதுக்கு വേണ്ടി നമസ്കാരം. പിന്നെയോ ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം. ചൂടം ഹെഡ്, തല. ചൂടാലങ്കൃത തലയിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശശികലാഭ്യാം. ആരോട് തലയാക്കുമോ ചന്ദ്രനോട് കല, ശശികല. സോ ഇങ്ങ ആദ്യത്തെ കലയും ചന്ദ്രനോട് കലയും, ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ റൈം, പ്രാസം ഇൻ ദി പോയട്രി. സോ ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം. സോ ഭഗവാൻ தலையில சந்திரனை சூடிக்கிட்டு இருக்கார். பார்வதியோட தலையிலையும் சந்திரக்கலை இருக்கு. ஸோ நாட் ஜஸ்ட் சிவனோட தலையில, பார்வதியோட தலையிலையும் இருக்கு. ஸோ என்னத்துக்கு பகவான் இந்த சந்திரக்கலையை தலையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கான்னு கேட்டுதானா, இந்த சந்திரனோட கலை டைம் பிரின்சிபிளை காட்டுறது, கால தத்துவம் தெரிஞ்சுதா? பிகாஸ் നമ്മൾ ഹൗ ഡു വി മെഷർ ടൈം? പ്രഥമ, ദ്വിതീയ, തൃതീയ, ചതുർത്ഥി, പഞ്ചമി തുടങ്ങി
ചന്ദ്രനോട് ട്രാൻസിഷനാക്കി നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഥമ ദ്വിതീയ ചിലതെല്ലാം ചന്ദ്രനോട് മൂവ്മെന്റ് ആക്കും. സോ ചന്ദ്രൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോ ഭഗവാനുക്ക് ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് சொல்றது ഒരു ആഭരണം തലയില വെக்கிறதான ഒരു നല്ല ഒരു പിന്ന്, അതായത് ലേഡീസ് എല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ എംബ്രോയിഡറി പിന്നെല്ലാം പോട്ടുക്കോളെ. അതുപോലെ ദ ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് അണ്ടർ ഹിസ് കൺട്രോൾ. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് an ornament for him. So ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യം. So ഇതുതാൻ പട്ടതിരിയും in the very first നാരായണീയ ശ്ലോകം. സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യാം നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം. സോ കാലം, ദേശം, അവധി ഇതിലെന്തെല്ലാം നിർമുക്തനായനവാക്കും പരബ്രഹ്മം. സോ അതേ പരബ്രഹ്മത്തെ ഇങ്ങ നമ്മൾ ശിവപാർവതിമാരെന്ന് കൂപ്പിടുറോം. വേറെ പരബ്രഹ്മം നാരായണീയത്തിലെ വേറെയും ശിവാനന്ദ ലഹരിയിലെ വേറെയും ഇല്ലേ, രണ്ടും ഒരേ പരബ്രഹ്മം തന്നെ. സോ അന്ത പരബ്രഹ്മം ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം. By the way, if I am going either too slow or too fast, please stop me. I can go faster if you want me to. ചൂടാലങ്കൃത. The speed is correct. Okay, It's optimum. Good. So ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം, തലമുടിയിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശശികലകൾ. അതായത് നമുക്കെല്ലാം കാലതത്വം brings fear. Even though we say we are not afraid of this and that, everybody is afraid of old age and everybody is afraid of death and other things. So time principle presents death to us, whereas ഭഗവാനുക്ക് വെറും ഒരു ഓർണമെന്റ് മാത്രം. Now interesting thing is, the ചന്ദ്രക്കല വെച്ചതിനാല ഭഗവാനോട് ബ്യൂട്ടി ഓർ തേജസ് വർദ്ധിച്ചതാ இல்லை. பகவானோட தேஜஸ் சந்திரக்கலையை போடுறதுக்கு மேலாலையும் இப்படியேதான் இருந்திருக்கு. ஆனால் சந்திரனோடு இம்பார்ட்டன்ஸும் சந்திரனோடு ஃபேமும் വർദ്ധിച്ചത് ശിവൻ തലയില വെച്ചിട്ടുണ്ടപ്പോ എന്നർത്ഥം. സോ the even though the ornament is worn by Shiva, the benefit went to the ornament. தெரிஞ்சுதா? That is the ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നിജ തപ ഫലാഭ്യാം. നിജ തപഹ ഫലാഭ്യാം. നിജ തപഹ അതായത് இங்க ரெண்டு பேரையாக்கும் சொல்றான், அது மறக்கப்படாது. சிவனையும் பார்வதியையும் தெரிஞ்சுதா? சிவனையும் பார்வதிக்காக்கும் அயம் நதிஹி சிவ பார்வதிഭ്യം சிவாഭ്യാമാക്കും நமஸ்காரம். தெரிஞ்சுதா? இப்ப ரெண்டு பேரை பற்றி சொல்றத நிஜ தபஹ ഫലാഭ്യാം. ഓരോരുത്തർ അനുഷ്ഠിച്ച തപസ്സോട് ഫലമാക്കും ദി അതർ പേഴ്സൺ. സോ ശിവൻ ചെയ്ത തപസ്സോട് ഫലമായിട്ട് ശിവനുക്ക് പാർവതി ദേവിയെ കിടച്ചത്, പാർവതി ചെയ്ത തപസ്സോട് ഫലമായിട്ട് പാർവതിക്ക് ശിവനെ കിടച്ചത്. സോ ദേ ആർ ബേസിക്കലി അന്യോന്യ ഫലം, മറ്റൊരു the other better half or the other half ചെയ്ത തപസ്സോട് ഫലമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത തപസ്സോട് ഫലമായിട്ട് മൈ ബെറ്റർ ഹാഫ്. தெரிஞ்சுதா? സോ ഫലം ചൊലുത്താൽ പുണ്യം എന്നർത്ഥം. സോ ദിസ് ഇസ് ദി നിജ തപ ഫലാഭ്യാം. സ്വയം അനുഷ്ഠിച്ചതാണ് തപസ്സോട് ഫലമായിട്ട് കിടച്ചതാണ് മറ്റേയാൾ. സോ ശിവൻ ചെയ്ത തപസ് കാരണം ശിവനുക്ക് പാർവതിയും, പാർവതി ചെയ്ത തപസ് കാരണം ശിവനും കിടച്ചത്. നിജ തപ ഫലം, അത് തപസ്സോട് ഫലം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിക്ക് കർമ്മഫലം എന്ന് சொல்றோம். നമുക്ക് പാപം പുണ്യം കിടக்கிற മാതിരി പരമേശ്വരനോടും പാർവതി ദേവിയോടും തപസ്സോട് ഫലം പാർവതി ദേവിയും പരമേശ്വരനും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നർത്ഥം. നിജ തപ ഫലാഭ്യാം. പിന്നെയോ അപ്പൊ ഇങ്ക again remember in the first line we got the kalabhyam and shashikalabhyam. അതുപോലെ Shankaracharya is using nijatapa phalabhyam and then bhakteshu prakatita phalabhyam. So this phalabhyam is going to repeat. So bhakteshu prakatita phalabhyam is the next word that we have to understand. So they are the ഭക്തന്മാരോട് ഫലം. അതാണത് ഭക്തന്മാരിലെ ശിവപാർവതിമാരെ നമ്മൾ ശിവപാർവതിയോട് ഭക്തന്മാരാക്കും നമ്മളാക്കുമാനാൽ
നമുക്ക് ഫലം കിടക്கிறது എന്നത് നമുക്ക് ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങളും നടக்கிறதாനാൽ അത് ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് ഫലം. പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം. സോ ഭക്തന്മാരിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫലങ്ങൾ. അതായത് അവളോട് ഭക്തിക്കനുസരിച്ച് അവൾക്ക് ഫലങ്ങളെ കൊടുക്കാറ് ഭഗവാൻ. ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങ പൊതുവായിട്ട് ചൊല്ലുക, നീ ഒരു രാജാവാക്കുമാനാൽ രാജാവോട് ശ്രേയസ് അവനുക്കുള്ളതാണ് ശ്രീ ശ്രേയസ് തന്നെ ശ്രീ അവനുക്ക് இருக்கிறதான wealth. The wealth has to be seen not in Raja's own palace, but in the disciples. രാജസേവകന്മാരോട് ഗൃഹങ്ങളിലേക്കും இந்த wealth പാരിക്കണം. If you are a ഉത്തമനായ രാജാവാക്കുമാനാൽ your wealth is seen not only in your palace but also in your ആശ്രിതന്മാരോട് വീടുകളിലെ പാരിക്കണം. അതായത് നിറയെ വാരി കൊടുപ്പരെന്നർത്ഥം. ആശ്രിതന്മാർ സ്വന്തം സേവകന്മാർക്ക് നിറയെ കാശും പണങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതാക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ യജമാനനോട് സ്വഭാവം தெரிஞ்சுதா. അല്ലാതെ കിടக்கிறതെല്ലാം എനക്കും എന്നോട് കൊണ്ടകൾക്കും എന്ന് മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സേവകന്മാർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത രാജാവ് ഒരു ശ്രേയസ്കരനാണ് രാജ എന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റാതെ. അപ്പൊ രാജാവോട് സ്ത്രീയെ പറ്റി തെரியണമാനാൽ സേവകന്മാരോട് വീടുകളിലെ സ്ത്രീ ഇരിക്കാ പാര് ദൻ രാജാ ശ്രീമാൻ എന്ന് വേണ ചൊല്ലലാം എന്ന് ചൊല്ലുற മാതിരി ഈശ്വരനോട് അനുഗ്രഹം എപ്പടി വെച്ചാൽ പുണ്യമത്തെ എല്ലാം വാരി കൊടുക്കற ആർക്ക്. he is not saving anything. First of all, he is a Satchidananda Swarupa. He does not need any separate store of punyam. ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം. ഭക്തന്മാർക്ക് വാരി നിറച്ച് ഫലങ്ങളെ കൊടുക്കറാണ്. പിന്നെയോ ശിവാഭ്യാം. ശിവാഭ്യാം അതാണ് ശിവപാർവതീഭ്യാം. അസ്തോകസ്ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം. Again, the Shivabhyam word is repeating. So we saw the word Shiva and then Shiva first line le Kalabhyam, second line le Bhalabhyam, third line le Shivabhyam. So இப்படி இந்த மூணாமത്തെ ലൈനില് ശിവാഭ്യാം അസ്തോകസ്ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം. അതായത് മൂന്ന് ലോകത്തോടും ഏറ്റവും അധികமான മംഗളத்துக்கு കാരണഭൂതന്മാരാക്കും இந்த ശിവപാർവതിമാർ. So അസ്തോകസ്ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം தெரிஞ்சுதா. So സ്തോകസ്ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം എന്ന് ചൊല്ലിത്താനാൽ ഇവരോട് മീനിങ് ഒരിക്കൽ കൂടി പാത്തുവിടുறேன் ഞാൻ. I will see it one more time. So മൂന്ന് ലോകത്തുക്കും ഏറ്റവും ഉള്ള മംഗളത്തുക്ക് കാരണഭൂതന്മാരാക്കും இந்த മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ. ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം അസ്തോകഹ தெரிஞ்சுதா. சோ இந்த മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലെയും ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികം. അതാണ് അസ്തോകം എന്നുള്ള വാക്ക് ഏറ്റവും അധികം എന്നുള്ള അർത്ഥമാക്കി എനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം. അസ്തോക ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഏറ്റവും അധികமான മംഗളത്തുക്ക്. ശിവാഭ്യാം മംഗളം. സോ അസ്തോകസ്ത്രിഭുവന ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികமான മംഗളത്തുക്ക് കാരണഭൂതന്മാരായി ഹൃദി പുനർഭവാഭ്യാം. അതാണത് ഹൃദി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെന്നർത്ഥം. സോ വെൻ യു നമ്മളോട് ഹൃദയത്തിലെ ഹൃദി പുനർഭവാഭ്യാം മനസ്സിലെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനാല് പുനർഭവാഭ്യാം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമാകും. അതാണത് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർഭവ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ உன்னோட மனசுக்குள்ளேயே மனசா இருக்கிற சித் சபையில எல்லா சமயத்திலேயும்
he is pratyakshamaikkondirukar. Punarbhavabhyam astogastribhuvana shivabhyam hridi punarbhavabhyam ആനന്ദസ്ഫുരദ് അനുഭവാഭ്യാം ആനന്ദത്തോടെ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് സ്വരൂപജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിരിക്കവാണ്. സോ ശിവന്മാർക്കുള്ള വിശേഷണമാക്കും ഇത്. ആനന്ദസ്ഫുരദ് അനുഭവാഭ്യാം ശിവാഭ്യാം. സോ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്നുള്ളതാണ് ആനന്ദസ്വരൂപന്മാരായിരിക്കുന്നതാണ് ശിവപാർവതിമാര്. ആനന്ദസ്ഫുരത് അനുഭവാഭ്യാം ആനന്ദസ്ഫൂർത്തി ആനന്ദത്തോട് ആനന്ദം എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥയെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദസ്ഫുരത് അനുഭവാഭ്യാം ശിവാഭ്യാം അപ്പടിയുള്ളതാണ് അയം ഇയം നതിഹി ആനന്ദസ്ഫുരത് അനുഭവാഭ്യാം ശിവാഭ്യാം ഭവതു. ദിസ് ഇസ് ദി meaning of this very first sloka. So in the namaskaram ആനന്ദ സ്ഫൂർത്തിയെ അനുഭവിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ശിവപാർവതിമാർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. എപ്പിടിയുള്ള ശിവപാർവതിമാർ? കലാഭ്യാം. സോ എല്ലാ കലകളോടും നിവാസസ്ഥാനവും. ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം, ദാറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് വേർഡ്. തലയിലെ ചന്ദ്രക്കല വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവാളും. നിജ തപഫലാഭ്യാം അന്യോന്യ തപസ് ചെയ്ത് കിടച്ചതാണ് ഫലമായ ആൾക്കാരും. ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് വാരിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫലങ്ങളോട് കൂടിനവാളും. അസ്തോകസ്ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഏറ്റവും എന്നത് ഇടതടവില്ലാത്തതും ഒരു കാലത്തിലെയും കുറയാത്തതും. അതാക്കും അസ്തോകം എന്നുള്ള വാക്ക്. അതായത് സാന്ദ്രാനന്ദം എന്ന് ഭട്ടതിരി യൂസ് പண்ற. സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകം. அந்த சாந்திரானந்தத்தை தான் அஸ்தோகஸ்திரிபுவன சிவாபியாம் എന്ന് ഇങ്ങ ശങ്കരാചാര്യർ சொல்றார். அந்த സാന്ദ്രം മീൻസ് ഇടതടവില്ലാത്തതെന്ന് അർത്ഥം. അതാണത് when we say I have ananda, vritti ananda, then vritti ananda is always broken. അതായത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആനന്ദം ഇരിക്കും. then ഒരു 5 minutes we are suddenly reminded of something bad that happened. The ananda disappears. Then again we try to bring the ananda back. So this ananda is broken ananda. Whereas Bhagavan ananda swarupam ennu solrata sandrananda. Sandrananda means edatadavillathu. There is no gap. There is no break in between. So adakku inge astogastribhuvana shivabhyam hridi punarbhavabhyam ആനന്ദസ്ഫുരദ് അനുഭവാഭ്യാം ശിവാഭ്യാം ഇയം നതിഹി ഭവതു മേ. ഇയം മേ നതിഹി ഭവതു. ഇയം മേ നതിഹി ഭവതു. So this is the way to read this sloka and understand this sloka. I will read this sloka one more time. കലാഭ്യാം ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം നിജതപഃ ഫലാഭ്യാം ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ. ശിവാഭ്യാം അസ്തോകസ്ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനഃ ഭവാഭ്യാം ആനന്ദസ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗളന്തി ശംഭോ ത്വച്ചരിത സരിത കിൽബിഷരജോ ധളന്തി ധീകുല്യാ ശരണിഷു പതന്തി വിജയതാം ദിശന്തി സംസാരഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം വസന്തി മച്ഛേതോ ഹൃദഭുവി ശിവാനന്ദലഹരി. So இங்கே Sivananda Lahari Vijayatam, that is the main word. Shivabhakti ஆனந்தமாயிருக்கிறதான அந்த ஸ்ட்ரீம் இருக்கு, அந்த லஹரி இருக்கு. சிவபக்தி ஆனந்தமான அந்த லஹரி, அதுவா அந்த ஒழுக்கு, அந்த ஒழுக்கு என்னோடு மனசுல எல்லா சமயத்திலேயும் நிறைஞ்சிருக்கட்டும். தெரிஞ்சு. ஸோ அதானது
சிவபக்தி ஆனந்தமாயிருக்கிற அந்த லஹரியில என்னோடு மனசு முழுகணும். So when we make some food dishes and some, for example, you want to make rasa vada, you put the vada in the rasam to soak it. இல்லையா? So അതുപോലെ ആനന്ദത്തിലെ, ശിവഭക്തി ആനന്ദത്തിലെ എന്നോട് മനസ്സ് നന്നാ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആയി, let it be completely soaked in ശിവഭക്തി ആനന്ദ. ശിവാനന്ദ ലഹരി വിജയതാം. This is the ഗളന്തി ശംഭോ ത്വച്ചരിത സരിത കിൽബിഷരജോ. അതിലെ വിജയതാം പറഞ്ഞത്, I'm reading this again. ദളന്തി ദീകുല്യാ സരണിഷു പതന്തി വിജയതാം. அந்த விஜயதாம் செகண்ட் லைன்ல இருக்கு. சிவானந்த லஹரி is in the last line. ദിശന്തി സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം വസന്തി മക്ഷേതോ ഹൃദഭുവി ശിവാനന്ദ ലഹരി. So ശിവാനന്ദ ലഹരി விஜயதாம். சிவபக்தி ஆனந்தமாயிருக்கிற அந்த லஹரி இருக்கு, அந்த ஒழுக்கம், the பிரவாகம், let that reign supreme in my mind. എന്നോട് മനസ്സ് എല്ലാ സമയത്തിലെയും അതിൽ മുങ്ങി ഇരിക്കട്ടെ. മറ്റുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം ഇരിക്കെ, ഗളന്തി, ദളന്തി, പതന്തി, ദിശന്തി, വസന്തി, ഇതെല്ലാം adjectives qualifying the word ശിവാനന്ദ ലഹരി. ആദ്യത്തത് ഗളന്തി ശംഭോ, ഹേ ശംഭോ. ശംഭു, ശംഭു എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നർത്ഥം ശം മംഗളം ഭാവയതി അഥവാ ഉത്പാദയതി ഇതി ശംഭുഹു. ശംഭു എന്നുള്ള വാക്ക് ശം ചൊല്ലിത്തനാൽ മംഗളം, ഭാവയതി ശം ഭാവയതി ഇതി ശംഭുഹു. ശം ചൊല്ലിത്തനാൽ മംഗളം, ഭാവയതി ചൊല്ലിത്തനാൽ ഉത്പാദയതി, സൃഷ്ടിക്കുക. സോ മംഗളത്തെ continuous is producing. Who? Shambhu. Shambhu means one who produces mangala continuously. So he Shambho tvacharita saritaha galandi Sivananda lahari. So najanan, the galandi ellam Sivananda lahari ki adjective qualifying akum. Tvacharita sarita galandi. ഒരു പ്രവാഹം, இந்த ശിവാനന്ദ ലഹരിയോട് പല പ്രവാഹങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് ചൊല്ല പോരാ. അതിൽ ഒരു പ്രവാഹം ത്വച്ചരിത സരിതഃ ഗളന്തി, ഉന്നോട് ചരിതமான ഭഗവാനോട് കഥകളാണ് ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചരിത്രങ്ങളെ കേട്ട്, ഭാഗവതന്മാരോട് ചരിത്രത്തെയും കേട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി വളരരുത്. സോ இந்த ത്വച്ചരിത സരിതഃ ഗളന്തി, ഗളന്തി എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ പെരുകി ഒഴുകരുത് എന്നർത്ഥം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർഫ്ലോയിങ് എന്നർത്ഥം. സോ ത്വച്ചരിത സരിതഃ ഗളന്തി ശിവാനന്ദ ലഹരി. ഭഗവാനോട് ചരിത്രമായിരിக்கிற നദിയിലിരുന്ന് പെരുകി ഒഴുകുന്നതാണ് ശിവാനന്ദ പ്രവാഹം വിജയിക്കട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ. ഗളന്തി ത്വച്ചരിത സരിതഃ, ഹേ ശംഭോ ത്വച്ചരിത സരിതഃ ഗളന്തി ശിവാനന്ദ ലഹരി വിജയതാം. So this is the first statement. ഗളന്തി ശംഭോ ത്വച്ചരിത സരിതഃ. സോ അതുവരെയ്ക്ക് നമ്മൾ பார்த்திருக்கோம். പിന്നെയോ കിൽബിഷരജോ ദളന്തി. സോ இந்த പ്രവാഹം ചൊല്ലുത്തനാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്, നല്ല സ്പീഡായിട്ട് ഒഴുകുന്നതായ ഒരു നദീ പ്രവാഹത്തെയാക്കും നമ്മൾ പ്രവാഹം അഥവാ ലഹരി എന്ന് ചൊല്ലും. സോ ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഒഴുകത്തെ എന്നെ സംഭവിക്കും. സോ ലെറ്റ് us say you take a high pressured water and spray it on your deck or wherever. All the dirt in the deck is washed away because the stream of water is flowing, and because of the pressure and the speed of the stream, all the dirt is destroyed. അതുപോലെ കിൽബിഷരജഹാദളന്തി, ടൊറൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ആണെന്നാല് എല്ലാ രജസ്സയും, രജസ് ചൊല്ലുന്നാൽ all the dirt, all the മാലിന്യം, all the മലഹം, all the dust, നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ, അതാണത്
இந்த ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപം മാത്രമല്ല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മമ ഉപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം. അതാണത് ഒരുപാട് നാളൊക്കെയായിട്ട് ഞാൻ സേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ പാപങ്ങൾ, അതെല്ലാം പോണം. എപ്പിടി കിൽബിഷ രജഹ ദളന്തി ശിവാനന്ദ ലഹരി വിജയതാം. இந்த கில்பிஷ ரஜகம், ஆல் தி பாபமாயிருக்கிற தூளிகள், கில்பிஷம் என்று சொல்லினால் பாபம், ரஜஹா தூளி, தூளினா பொடி. ஸோ கில்பிஷ ரஜஹா சொல்லினால் பாபமாயிருக்கிற பொடி, பாபமாயிருக்கிற பொடியெல்லாம் தளந்தி நசிப்பிக்கிறதும். ஸோ கலந்தி ശംഭോ ത്വച്ചരിത സരിത അത് பார்த்தாச்சு. அது കഴിഞ്ഞിട്ട് കിൽബിഷരജോ ദളന്തി അതും பார்த்தாச்சு. സോ കിൽബിഷരജഹ ദളന്തി. സോ ഈശ്വര കഥാശ്രവണം നമ്മളോട് പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണത് നമ്മളോട് മനസ്സ്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മനസ്സ് ഇസ് വെരി pliable. By the way, it's 8 o'clock. I'm going to finish after this sloka. I hope it will be over in another 5 minutes at the most. So if anybody has to leave, I understand, but we will stop in another 5 minutes at the most. So ഈശ്വര കഥാശ്രവണം നമ്മളോട് പാപങ്ങളെ നശിപ്പിக்கிறதுக்கு ഉതകും. And the മനസ്സ് has the capacity to take the shape of നമ്മൾ என்ன விசாரிக்கிறோமோ அந்த ஷேப் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு மனசுக்கு കഴിവ് இருக்கு. ஸோ നമ്മൾ வாட் எவர் வி திங்க் வி பிகம். இன்ஃபேக்ட் புராணங்கள்ல ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கதைகளெல்லாம் இருக்கு. ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல ஹவு இந்த 24 குருக்கள் சொல்றது ஒரு கதை வரும். அதானது പുഴുവായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്ന കഥയെല്ലാം വരും. അത് I will not get into the details now. So that is the കിൽബിഷ രജഹ ധളന്തി. പിന്നെയോ ധീകുല്യ സരണിഷു പതന്തി ശിവാനന്ദ ലഹരി വിജയതാം. இந்த பிரவாகம் இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதுல வழியில பல வழிக்குன்னு ஓடுறது பிரவாகம். கங்கா பிரவாகம் എന്ന് சொல்றது, the Ganga Nadi flows from the கங்கோத்பவ ஸ்தானத்திலிருந்து ஃப்ளோ பண்ணி பல பல பாதைகள் வழி சஞ்சரிக்கிற மாதிரி இந்த பகவானோட ஆனந்த லஹரி இஸ் டிராவலிங். பல சேனல் வழி டிராவல் பண்றத ஒரு சேனல் என்னது, என்னோட தி குல்யா, தி மீன்ஸ் மைண்ட், here referring to my thought process. Kulya means canal or pipeline. So தி குல்யா சரணிஷு. So என்னோட புத்தி അഥവാ എന്നോട് മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് തോട്ട്സ്, ബുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന തോട് വഴി, തോടിന ഒരു ചാനൽ വഴി ധീകുല്യ സരണിഷു പതന്തി, இந்த தாட் சேனல் வழி சஞ்சரிக்கிறது. ധീകുല്യ സരണിഷു ശിവാനന്ദ ലഹരി വിജയതാം. அப்படி அந்த ബുദ്ധിയാറ അരുവിയോട് മാർഗങ്ങളിലെ പതിച്ച് what it going to do after falling in this channel of buddhi? That is the next line. ദിശന്തി സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം. സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപ ഉപശമനം ദിശന്തി. It is in the earlier line he said കിൽബിഷ രജഹ ദളന്തി. അതാണ് impurities എല്ലാം മാറ്റുന്നത് എന്ന് ചൊല്ലി சொன்னார். When it enters my mind, it not only removes the impurities, it is also acting as a cooling tower madri. If you circulate cold water in a coil, how the room gets cooled, like a air cooled room madri. Ennoda buddhiyil irukradana ennoda samsara brahmana paritapa upashamanam dishanti. Ennoda paritapangal irukke, all my frustrations. The frustrations produces a lot of heat. Another anger, irritation, frustration, these are all heat producing. The result of the heat is what we are seeing, all the anger and irritation. So these samsara brahmana paritapa, the paritapa that is happening to me because of samsara brahmanam. Samsara brahmanam jaltanal in the samsarathila chutti tirinjindirken. I am going after various things in this universe, and
because of that, എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഇരിക്കും, ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇരിക്കും, ഒരുപാട് ആങ്കർ, ഇറിറ്റേഷൻ, heat is generated. And the samsara brahmana paritapa upashamanam dishanti. It is giving me some relief, upashamanam, from the samsara brahmana paritapa upashamanam. Or the samsara brahmana paritapa upashamanam can also refer to the entire janana marana cycle. So that is also samsara brahmana. സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം. സംസാരത്തിലെ ചുറ്റുള്ളതിനാലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ദുഃഖத்துக்கு ശാന്തി കിടக்கிறതും. പിന്നെ താപം, സംസാര ഭ്രമണം, മൂവിങ്, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രാരബ്ധം, നമ്മളോട് പ്രാരബ്ധം കാരണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാക്കും സംസാര ഭ്രമണം. സംസാര ഭ്രമണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പരിതാപം, ദ ഹീറ്റ്, പരിതാപ ഉപശമനം. One is cooling for that. And this Ananda Lahari enna cherudu? It has to be stored. I want to store this Ananda Lahari. I want to save this Lahari. Enga try panna poran. Vasanti macheto hrada bhuvi. Let this reside. It's a prayer. Last line is, let it reside. Vasanti macheto. Let it live. എന്നോട് ഹൃദയമാകര മച്ചേതോ ഹൃദഭുവി. എന്നോട് ചേതഹ മീൻസ് എന്നോട് മൈ ഹാർട്ട് ഓർ മൈ മൈൻഡ്. മച്ചേതോ ഹ്രദം. ഹ്രദം ചൊല്ലുത്താൽ ഒരു കയം, ഒരു എന്നത് ഹ്രദം മീൻസ് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ലേക്ക്. ചിന്ന ലേക്ക് ഹ്രദം എന്ന് ചൊല്ലുക സംസ്കൃതത്തിൽ. എന്നോട് മനസ്സും ബുദ്ധിയുമായിരിக்கிற ഹൃദയമായിരിக்கிற കയത്തില്, ഇൻ ദ ലേക്ക്, വസന്തി, ലെറ്റ് ഇറ്റ് റിസൈഡ്. അപ്പടിയുള്ളതാണ് ശിവാനന്ദ ലഹരി വിജയതാം. ശിവാനന്ദ പ്രവാഹം ജയിക്കട്ടും. സോ അതാണത്. എന്നോട് മനസ്സാന, എന്നോട് ബുദ്ധിயான മനസ്സാன കയത്തിലെ இந்த ആനന്ദ ലഹരി ഇരിക്കട്ടും ചൊല്ലിത്തന്നാൽ ഏത് സമയത്തിലെയും എനിക്ക് இந்த ആനന്ദത്താൻ ഓർമ്മ വരണം. അതാണിത്. നീ എന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും, അർദ്ധരാത്രി എന്ന തൂക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുപ്പിനാലും കേട്ടാലും அந்த സ്മരണ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നോട് ഹൃദയമാற ചേതസ്സായിരിக்கிற കയത്തിൽ ഇരിக்கிறதான அந்த ആനന്ദ ലഹരി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മിக்கிறதுக்கு കഴിവുണ്ടാവണം. ഇതാക്കും പ്രാർത്ഥന. സോ ശിവാനന്ദ ലഹരി വിജയത. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെയേ the title of the book Sivananda Lahari comes. In Saundarya Lahari also that word Saundarya Lahari comes, but in a later, not in the second sloka, but in a later sloka. In Sivananda Lahari, in the രണ്ടാം ശ്ലോകത്തിലെയേ Sivananda Lahari എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത്. So the main verb here is Sivananda Lahari Vijayatam. അതുക്കാക്കും in the Galandi, ദളന്തി, പതന്തി, ദിശന്തി, വസന്തി തുടങ്ങിയ adjectives കൊടുത്തിരിക്കുക. So I hope the meaning is clear. I will read it one more time. It is about 10 minutes after, so I'm going to stop after this. Galanti shambho tvacharita sarita kilbisharajo dhalanti dikulya saranishu patanti vijayata ദിശന്തി സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം വസന്തി മച്ഛേതോ ഹൃദഭുവി ശിവാനന്ദ ലഹരി. If you have any questions, you can ask. If not, I will conclude with a ധ്യാന ശ്ലോക കാപ്പി ധ്യാന ശ്ലോകം അനുപ്രം. So since this Sivananda Lahari was composed in Sri Shailam, I decided to use the Mallinatha Mangalam as the Mangalam for this class. Uma Kantaya Kantaya Kamitartha Pradayini Sri Girishaya Devaya Mallinathaya Mangalam Sarvamangala Rupaya Sri Nagendra Nivasini
ഗംഗാധരായ നാഥായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളം. സത്യാനന്ദസ്വരൂപായ നിത്യാനന്ദവിധായിനേ സ്തുത്യായ ശ്രുതിഗമ്യായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളം. മുക്തിപ്രദായ മുഖ്യായ ഭക്താനുഗ്രഹകാരിണേ സുന്ദരേശായ സൗമ്യായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളം. So this is the hello. I don't know. Somebody's talking. Okay. There is a crosstalk, so I'm going to end the call. Okay. Okay, thank you. Bye, guys.